semmilyen tapasztalata nincs még ezzel kapcsolatban. So it's like everyone knows. That's great. Okay, so we have this person, this doctor. I will show on him how to diagnose. Lie down, face up. Ezt doktorunk bemutatja, hogy hogyan kell diagnosztizálni. So in image medicine, we always diagnosing the whole body. For example, when my patient comes to me or not to me, the image therapist, and saying, I have a heart problem. As we know in Chinese medicine, heart, any organ connected with any other organs. For example, heart can be connected with the kidney, or heart can be connected with the spleen, or any other part of the body. So first, I always do the whole body check diagnosis. Először mindig az egész testet diagnosztizálja, és ha valaki oda megy, hogy szív problémái vannak, akkor ezt tudjuk, hogy egy kineolvasásban minden szerv minden másik szervvel kapcsolatban lehet, és a szív problémáknál simán lehet az, hogy a szív és a lép, vagy a szív és a beség, vagy a szív és bármilyen másik szerv kapcsolatából lehet probléma. First type, we're doing the pulse diagnosis through the pulse beating, strong, not strong, just slow, different kind of pulse beating. We can take some information about the heart function and blood vessel function. Először a pulzus diagnosztikát végzélnek. A pulzus diagnosztika alapján érzékeljük azt, hogy a pulzus mennyire erős, vagy gyenge, lassú, vagy gyors, és következtetünk a vérkeringésre is. In like traditional Chinese medicine, doctors they use both hands, both wrinkles, but in image medicine, just one wrinkle, one hand is enough to get the understanding about the blood circulation. A hagyományos kínai orvoslásban mind a két csukron nézik a kínai doktorok a pulzust. A képmedicinában elég az egyik kézzel nézni a pulzust, és úgy megállapítani a problémákat. Also in image medicine we have one more type of diagnosis. We use 4 fingers like this. We don't use just tip of the fingers. We use the whole area of the fingers because we believe that just this small area, tip of the fingers, couldn't give us enough information, enough feeling from the energy of the human's body. That's why we put hand like this. The small finger looks up like this. This is like, you couldn't find this kind of diagnosis nowhere, just in image medicine. This is like our way of get the information and feeling through the body. From the body. A képmedicinával egy másfajta fogást is could you show it again? Okay. So it's like I understand. I just want to translate and show. For example, módon fogja meg tapintja meg a pulzusát, nem csak az új hegyeket használja, hanem az újabb felületét is. Mert ha így, ha érintkezik nagyobb felületen, a kis ujjad eláll, nagyobb felületen érintkezik, és ez azt jelenti, hogy a paciens a beteg energiájában sokkal többet tud érzékelni, sokkal több információt kap. Why we put this small finger up? Just because to combine the temperature between these 3 fingers and this small, because this small finger doesn't touch the skin, so we can combine, the temperature between these 3 fingers, the skin under the 3 fingers, and the small finger. It's like antenna. Az energiát és a hőmérsékletet egyensúlyozzuk így ki, hogy egy kis ujj távol van, és csak ez a 3 ujj érintkezik a bőrrel. Tehát a bőr és az ujjak hőmérsékletét egyensúlyozza. And also we believe, or just talking about all human body are connected, like internal organs connected through the channels. And also we have different channels in our arm, and this is it's like a cable. Like we have a Wi-Fi, so and we have internet with the cable. So this is when we touch the cables
or when we touch the, meridians, channels, we can get more information and more feeling than just from the pulse beating. In Chinese medicine, traditional, through the pulse beating, like fast, slow, how fast we can understand about the organs. But in image medicine, we not just doing like this, we also can get information, more information from the internal organs when we're doing like this, because this area is much bigger than just this one. Lehetően ez így nagyon hosszú. Tehát a lényeg az, hogy a nagyobb felületen érintedik a bőrrel a rezújai, és így sokkal nagyobb. A képmedicinában információt kapunk. Tehát ez nem csak a pulzus, nem csak a szívverésről szól. A klasszikus pulzus haladszóintől számolában mindig. A klasszikus pulzus mondtam, igen, és ez nem az. Tehát itt nem arról van szó, hanem a szervek energiájáról kapunk információt, mivel hogy a csatornák, ugye az energiapályák kötik össze, a szerveket is kapcsolják össze, és ugye elég sok a karon, hát a karon és a kézen, és a tapintással érintkezünk ennek az energiájával. So in image medicine we have like two types. First is a pulse beating, and the second one, through this kind of specific diagnosis, we can understand the energy flow inside the organs. Kétféle a hagyományos géneorvoslatban a hagyományos pulzusdiagnosztika, és ezzel a másik módszerrel a képmedicinában a szervek energiáját érzékeljük. Yes, it's like this. So in image medicine, we really believe in that our body, it's not just physical structure and not just energetical part. We also believe in informational field, because so many disease connected with the informational part. So through this kind of diagnosis, we also can get some information about the disease. A képmedicinában ugye nem csak fizikai és energetikai szinten vizsgáljuk a pacienseket, mert ha emlékeztek az árára, fizikai, test, energia és információszint, az információszinthez nagyon sok betegség kapcsolódik. És ezzel a módszerrel nagyon sok információt kapunk arról, hogy mi a betegség oka. So I think it will be very difficult to explain everything just in 1 hour, but I will show how I do this kind of diagnosis. First of all, the practitioner, the doctor, should be very calm, very just relaxed, and just start to diagnose how we are doing. We taking the information directly from the organs. For example, I'm taking him from top to the toe. For example, I just put my 3 fingers and then I start to give myself this kind of like direction. So first I check the brain, then I check the neck, check the lungs, heart, liver, spleen, intestine, all. It's like I'm thinking about the specific organ, and here I'm getting the specific temperature, because in Chinese medicine different organs has different temperatures. Tehát a lényeg az, hogy először is a kínai diagnózisnál a terapeutának le kell csendesednie, nagyon-nagyon csendes állapotba kell kerülnie. És utána ugye ezzel a speciális pulzus diagnosztikával nézi a beteget, és elkezdi nézni az egész testet. Elindul az agytól, halad lefelé a nyak, a tüdők, a szív, a lép, a máj, a belek, és végig megy az egész testen. Itt a szervek energiájáról és a hőmérsékletéről is kap információt, és plusz egyéb információ is beérkezik menet közben. Through our clinical experience, and this is like a long Chinese medicine history, so Chinese medicine believe, and in English medicine we believe that, for example, heart, lungs, and kidneys has like very specific temperature. Other parts of the body shouldn't have any other like specific energy. So heart supposed to be like warm, or just be, when we in English medicine we also use hand diagnosis, not just pulse diagnosis. So the normal temperature of the heart is warm, so we can feel it through the pulse, through the wrinkle, through the hand.
Tehát nem csak pulzusdiagnózis, hanem kézdiagnosztikát is használunk a képmedicinában, és amit tudni kell, hogy 3 olyan szervünk, illetve szervfálunk van, amelyek más a hőmérséklete is érzékelhető, ez a szív, a tüdő és a verség. És ezt a pulzuson keresztül is érzékelhetjük a hőmérsékletüket, és a kézdiagnosztizálás közben is. A szívnél például ugye melegebbet érezhetünk, és teljesen egészséges állapot. Heart connected with the fire, like in Chinese medicine, so like 5 elements, as you know, so heart is a fire. So the normal temperature should be not hot, not cold, just normal warm like temperature. And opposite the kidneys also very connected with the heart. So the kidneys is supposed to be cool. So when you put your hand on the kidney area or when you diagnose them through the pulse, you can feel under your 3 fingers the specific feeling like cool, hot, any like other feelings like vibrations.